Nze Nakiranda Jack Green. Olunaku lwa leero tubaleetedde omusawo omukugu. Ng'ono omusawo ajja kuba atubuulira oba atusomesa engeri y'okulundamu enkoko. Kati mutuule mukkalire muwulirize dokita waffe omulungi agenda okutusomesa engeri gy'okulundamu enkoko n'ebisaanyizo. Omuntu yenna yandyagadde okulunda enkoko alina kukola ki? Alina kweteekateeka atya? Kansooke mubawe ababuuzeeko. Nsanyuse nnyo nsooka neebaza Katonda kundeeta wano. Amannya gange nze Dr. Mugulusi Joel. Ndi musawo mutendeke, nasomerako e Uganda ne China. Nkola ne kampuni ya Fangdong Industry. Tukola amadagala g'ebisolo, then tulina ne farm. Ndoza byebyo ebintonotono ebinkwatako. Tusanyusa okulaba dokita. Kale nange nsanyusa okujja wano ku TV yaffe. Omulabi wa Adonai TV yandyagadde okumanya alina kweteekateeka atya waba ayagala okulunda enkoko. Kati waba ayagala okulunda enkoko, oze tuyita management practices. Mulimu housing, vaccination, feeding, etc. So nga tunaleeta nkoko sooka tunuulire capital gw'oyina. Capital gw'oyina onaasobola okuliisa enkoko oba ontegeera? Yes. Onaasobola okuzijanjaba, onaasobola okupurchasinga the breed. So kati nga tonazireeta capital wo yabeesingako breed, yabeesingako okuleeta dokita nga nze, yabeesingako okuziriisa, yabeesingako okulwanyisa ebirwadde, yabeesingako okuzimarketinga. So capital kintu kinene, zitandika n'enkoko 5 oba teweesobola. So mu kutandika enkoko zino capital kintu kikulu. Nkyogedde capital. Abasinga lwaki faamu zibalemye nti mwagala muleete enkoko nnyingi naye ng'obusobozi butono. So omuwendo gwa ssente gw'obeera nagwo ng'otandika okulunda enkoko zino mukulu nnyo, gw'amaanyi. So capital is very important thing when you want to start poultry farming. You must have capital. Capital is very important because if you don't have capital, you can't manage poultry farming. Then 2, we are going to talk about the breed. If you have a poor breed, the breed may take long to mature, to take it, ejja kulya emmere nnyingi, ejja kutwalira ebiseera bingi. Then other breeds, when they come when they're already infected, like infectious bronchitis disease, Newcastle. So ndiko singa obukoko bujja mulimu ebirwadde ebyo oba ebiyita mu magi, so babugenda kusumba. So breed tuva tujja enkoko e Netherland, e Belgium, mu Uganda tukola enkoko, mzeyi Sekalala muzeyi wange bakola obukoko. So the breed very important nnyo nga tutandika. Yes. Then biosecurity. How are you going to control the diseases? The parameters zoteekawo, biwatu ki gy'oteeka okulaba nti olwanyisa ebirwadde okujja ku faamu yo. Abantu abasinga nga batandika faamu zino tebalwanyisa nnyo ndwadde mu faamu. Then ekyokusatu, emmere, the right feed. Ntadeko the right qualified accredited feed, nti emmere erina okuba nga ya mutindo nga baagikebera. Abalunzi ennaku zino muvudde ku mulamwa nti mulunda enkoko ne mumala ne mutandika okwetabulira emmere. Ekintu ekyo kikyamu. Makerere University oba University za Africa oba za Uganda oba ensi yonna worldwide zisomesa bavet okuliisa ebisolo emmere. Mugule emmere kuba accredited vets, abavets abali licensed abaasoma. Naye ogenda n'ogula omuntu n'akwata maize brand n'amutabula ne sunflower n'akuwa n'agamba genda owa obukoko, n'ogula baaga ya concentrate oba cowdies n'ogireeta naye nga omusawo tasuse ku measuring mmere. So obukoko buyinza okulya emmere ne bwabika emitima, tetuyita ascites, ne bufuna ascites sobola okulya bread ne zaabika emitima, ascites. So the right breed is very, very important when you are feeding the birds. Then the housing. We know kumanya breeder emu etwala square meter, etwala square zimeka. Kakati abalugavu
abazungu batusibanya amaaso ne batulimba nti omuntu okulunda enkoko olina kuba depending ku measurements ze baba bakuwadde nawe osokola measurements ezo tulina kiyumba n'ogamba nti maybe 50 by 100 meters kantekemu enkoko 1,000 enkoko zo ne ziba nga zeeyagala. Spacing is very important during the housing. N'ogamba nti obukoko 1,000 wazimbye akayumba bakali mu parish development module kubanga wulide bagaba enkoko za bwereere olotekamu enkoko nyingi. So housing is very, very important. Then still ku housing tulina okumeka sure nti predators tezijja. Predators zino okubanga tezijja emmese zirina nnyo obukoko obuto. So the brooder erina okubanga erina light amala, ebbugumu erimala, tuva tubeera ne thermometer ze tukozesa mu brooder. So okutandika okulunda obukoko buno, okukoko nga tunagenda breed ziri important nnyo ne brooder eri important. Naye nga breeds ezo eneta z'okuzimanya tulinamu layers. Tubeeramu ne craters, tubeeramu ne braiders, tubeeramu ne locals. That's what we call the exotic, the cross, then the indigenous. The indigenous ze nkoko ze twasangawo zi white leg, kati zi white leg horn, zi Newcastle, zi new good, zi white leg horn, zi and red hemisphere, new hemisphere zava Bulaya ne zijja wano myaka gy'abafuzi b'amatwale. Tubadde nazo ebbanga ddene. Kati dokita eyo naye ejja kubeera puroguramu ndala ojja otunnyonnyole ebika eby'enkoko. Nga we nkugambye nti olunaku lwaleero omulabe waffe ayagala kumanya ebisaanyizo. Kati otugambye oli waaba ayagala okulunda enkoko alina okubeera ne capital, alina okubeera ne housing, security. Kati njagala twogere ku muntu ayagala okuleeta enkoko. Katugeze ezisookerwako nga 10 eza broilers. Akati omuntu oyo aba aleeseza enkoko alina kuziriisa atya? Kwegamba soko tunyonyole enkoko kawo omuntu alina kulunda atya ezo enkoko okufunamu. Akati buno obukoko nga bwakajjadde wano bulya 5 grams. Grams 5 tuvaayo mulina okubeera ne minzaani mu faamu zammwe. Mulina okubeera ne weighing scales mu faamu zammwe. You must be with weighing scales in your farms. Olwo tuli mu brooder. Tulina mu brooder. Then bulira ku newspapers oba ku tray. Kwe bulira teeka emmere ku tray ne tubuwa ne bubanga bukola ki ne bubanga bulya. Then ekirala tukwata emmere eri mu pelleted feeds ne tubuwa bulya ne bukuta mangu ne buteekako weight gain mangu. The nutrients are easily absorbed in the animal's body and they are utilized. So tubuliisa pellets eza day 1 chicks, day 1 chicks, eza grower chicks ne tubuliisa. Kyoyagala ogamba nti no bana bataziriisa pellet balina kye bafunamu. Tebalina mesh brand zikosa nnyo amaanyi mangi okulya ne zikosa nnyo ATP, iodine triphosphate, ne zikosa nnyo amazzi amaanyi mangi. Babolaba nti zirya ne ziba nga tezikola ki, nga tezikuta. Zikosa amaanyi mangi okubajja. Naye oziwa pellet zirya ekisakiro ne kikuta mangu ne kijjula mangu ne zinywa amazzi ne zeebaka. Olwo tuli mu kwogera ku nkoko 10. Enkoko 10. Then enkoko 10 kati kwata 5 grams or multiplying by 100 ofuna meka 5 grams by 100. So you get 5 times 100 and that's almost 50 grams. Yeah, that's almost 50 grams the pelleted feed. So we give that each bird 50. Then each day too you add the 4 grams. Then feed is 13 grams. So kola so kuteekayo omusomo gw'abalumi n'abaluzi ne babawayo ne tubatwayo akasente katonotono ne tubasomesa mu semina okulunda enkoko ne baba nga bayita ku TV yaffe naso ku channel ya TV yaffe enungi ne baba nga basola akasente nga bayita management ya TV ne tuba nga tujja ne tubasomesa ne bibeera live ku musomo ne tubasomekeza ku farm. So zirya grams bwe then ekirala nga mu kulya osobola okukuba kasooli yekka. Tukyali mu brooder. Mu brooder solo kuba kasooli yeka mu brooder no bango gwa kasooli nga menye gwe mufuna mpola so kulima kasooli wo actually kina bino bagamba nti nga tunaleeta nkoko so kusooka n'olima kasooli
no harvesting ensawo zo. Tuyina chita mindset change. The Chinese say start where you are with what you have so that you empower yourself to empower others. That's why in Chinese philosophy we say, do not give a hungry man a fish to eat, but you teach him how to fish. So, fenga ba fangtong, ba fenga fa ba sawo, nzengo msawa fangtong, oba nzengo msawo joel, ba msawa mgulusi. Nkugamba, soko olimeka soli, soka weteketeke, ofune ebirungo, ebikoko bibetaga proteins, carbohydrates, fats, vitamins, refuges zibyetaga. Bina chovola ne greens tuzino zirima bukoko obanga bukula. Dokita wali mukunvuga speed. Njagala oyogere ku mmere ey'obukoko obuto. Njagala oyogere ku mmere eribwa mu brooder. Emmere eribwa mu brooder businga kulya pellets ne kasoli omukube. Ne soya tulina omusiika ko ne tujama akatwa ke bayita soyin. Kati enkoko 10. Enkoko 10 zirina kulya kilos mmeka za pellet. Anti kati nagambye day 1 nga bwakajja bulya kilo 5. Sorry bulya kilo leta ko tundiye to multiplying. Bulya quarter 5 grams times 100. So day 1 bulya 5 times 100, that is divided by 100 divided by 520. Bulya day 1 nga bwakajja bulya kilo, then kanda bendi kundi chikola bubi nenga buli kakoko kalya grams 5 kaba kalya 5 times 100 ziba 500 grams. So buli half olunaku olusoka buli half yemmere half yaje ya pellets obukoko 10 omenya muno obuwa. So sikutegedde dokita half yaje ya maize brand oba ya pellets je buli half yoka obukoko 10 ku day 1 buli half buli 500 grams ya half yemmere half. Okay, kati yogedde ku feeding. So kati feeding tuina chita feed analysis, that we make the feed analysis, we make the chart for the feeding. Nti tukola chart yabo ne tubanga tukola feeding chart ne tubanga tusobola okubanga tukola chart, tukola calendar. Tukola mu farms zaffe bojja osanga enkoko zirina ki nga zirina gondi tuina chart eyo kati tukadde wano tegede buli half kubanga byemukimbadde ndigamba yikira 2 zijja zitya kubanga ne mukugumucho. So feed wastage bafama ba wasting ajo sente mu wasting emmere. Feed wastage, farmers have spent a lot of money in feeding. They waste feed bo enkoko emmere anyhow. So we calculate farm to calculating emmere enkoko zigenda okulya ne zitekaka nyama paka mu kukula baza nyama baza amaji from day 1. So ni day 1 ko kamukalya grams 5. So katugo kumanya kayagala kumanya obukoko 10 bulya meka ngokwata 5 grams times 1000 ngotegera nti babulya kilo 5 ezemere in one day. Then day 2 you add each bird 5 grams. So blikakoko akali kakoko kadamu kalya grams 9 ngo times inga. Then day 3 kakoko kalya grams 13 botyo paka enkoko mwetuka ku braid emokula okuvanga nto paka kuleweza kilo yemmeye kilo erya kilo 2 ezemmere braid emu okukula okuvanga nto ngekyali cheek erya 2.5 kilograms of feed. So when we are feeding, we multiply the amount of the feed the bird want to eat from day 1 up to when it grows, then we calculate. So enkoko 10 quarter 2.5 kilograms times 100 tufuna meka enkoko 10 eza braider. So bafuma basoto yambisa moyambisa abakugu nakubira emmere gyoboleeta amadagala goboleeta nota spelling. Kati doctor mbadde njagala twogere ku vaccination. Yes. So breeders weziba nga za mwezi gumu to vaccinating a Marex day 1 Marex disease. Bobo brado bukuba enkoko nerimala nekuba samasoti bwet nekola bwet ebawatire we nekola gundi then Marex customer alinoze kubira oba jazije ku hatchery. So you know kuzija ku satisfied hatcheries oba satisfied breeders. Abantu abasinga bagaba enkoko ezo nga tebazigemye ne balimba bafama mu bazigemye ne zirwala. Omulunzi
kati atabimanyi n'amanya nti bazigemye Marex abane Marex wotegerera nga ziwezezza ebbanga erijjako masa emyezi 2 kugenda maaso ko 3 awo ajja n'azikuba nebere bagenda kuzirya mu mwezi gumu n'otagema Marex abeera useless. Then tugema Newcastle ku day 1. Dr. Lindako ogambye day 1 tugema Marex. Yes, then day 2 tugema Newcastle day 1 yenyine tugema Newcastle. Oba bazituusa mu kiyumba kyo zigema Newcastle. Solo kuva kufamu nga zifunye Marex ne Newcastle. Kati weziba zifunye Newcastle then ku day 10 tulamu tuziwa Newcastle. Then day 14 tuziwa Gomboro, day 21 tuziwa Gomboro. Nze oyita doctor so kuita doctor farmer owo mukyala atamanyi day 10 kitegeeza n'amanya nti no like wano nagema chokola abana bagambye muri ogenda kuduuka lyoguzeeko omukugu nakolera chat nakubira ki chat n'akikola nakwera ki kalenda meaning the first day that's Marex after a week Newcastle so then day 14 Gumboro, day 21 Gumboro, then day Saturday tugema Newcastle. Lwaki ku day 30 tuziwa Newcastle tuba tusuubira nti enkoko zido ziri kuddayo abantu bagenda zikumweza za maji either enkoko ni breeder zimane zibiika nga zikuze nnyo ezo bazigenda kubeera za nnyama olenzo okunda akoko n'agamba akoko kanka kabere ka December kakabere ka Ssekukkulu oba nfuna n'abanga enkoko tagenda girya mwezi gumu so kati waliwo abagenda okuzirya mwezi ogumu tizet obogema Marex Newcastle ka ku day 30 no Newcastle ku day 30 batogema kubanga enkoko breeder tugambye ti mu mwezi gumu erya 2.5 kilograms of the feeds so kitegeeza nti oba teweetaaga kugema ate ebirwadde byabisigadde kubanga abazigenda kuliibwa naye nga ekyo njogereko it is a must. Vaccines zino okubeera well handled, they must be handled by a satisfied vet. Mwina bakwaka bemukozesa abeeyita abadokita naye nga tebaasoma tebalina license tebali qualified by Uganda Veterinary Board tebalina license ya Uganda Veterinary Board institute tezibamanyi ne befuula abagema ebisolo so kati dokita mbadde nsaba onyonyole omulabi wa Adonai TV nti enkoko yo bwoba togigemye Newcastle that's NCD. Yes, NCD Newcastle ebe ejja kuvaamu amazzi amapama kalimbe wa green evaamu amalusu ensingi ekyuka then mortality rate ali very high then Gumboro akuba bubi nnyo then tulina fowlpox ne tumugema fowlpox ali mu stage 2 ina A and B ne fowlpox tumugema fowlpox enkoko ne zijjako ebintu ku maaso ne zizimba amaaso nga ayagala kufaanana nga infectious coryza ne zizimba ebintu ku maaso ne zijjamu ebinyiranyira amabwa ku mubiri kuno bali obulabe ko bukoko webuto yes yabeera fowlpox baba tebazigema fowlpox then tuzigema ne typhoid kati olo muza braida oba mu nkoko ne braida zenyini braida zibazigenda kubeera okuyisawo mwezi gumu era zona tuno zigama tuzimalayo kati katugeze omulunzi wa Adonai TV alina enkoko ze nga zirina ezo signs zoyogeddeko ng'olwedde enkoko emazo zifuna abayina kolaki asoka zigema nalyoka zijjanjaba oba asoka zijjanjaba nalyoka zigema asoka zijjanjaba nalyoka zigema tosobola kujjanjaba tosobola kugema vaccinating enkoko ndwadde we don't vaccinate sick birds okutoolako njakuwa example nti ate munte nga zifunye FM different mouse disorders vaccinating nga ndwadde that one is accredited by Ministry of Agriculture MAIF so when birds are sick we don't vaccinate sick birds. We first treat them with antibiotics like sulfonamides. osobola otuwako introduction so kati amadagala osobola okozesa sulfonamides tetracyclines penicillins noziwa enkoko powder mu mazzi oba noyita vet nazikuba empiso tokuba nkoko mpiso nga toli musa mujja kulisa abantu amadagala mu nkoko withdrawal period ebere following anyo withdrawal period ya madagala lwaki kyovala twagala kulwanyisa kansa mu bisolo nti omusawo abere nga yakola nga yagema doctor kati nze farmer atasobola ku affordinga kugula ago madagala goyogeddeko naye nga ate enkoko zange endwadde mbani nazijjanja bisaaki teri powder asookerwako Primosoprime wa rais
Trimoxil wa rais wa 14 banange ne 14 nazo zigana njagala oyogere ne farmer oba njagala ogambe farmer ali eri mu kyalo ebusoga eri mu kyalo ewaffe eri nga ne ku kyalo kyabeerako tebalina na drug shop naye ng'ate alina enkoko ewaka nga zirwadde fowlpox aba alina zijjanjabisa ki like fowlpox tumujjanjabisa tylosin naye we have local herbs njafuna olunaku nkome wano nsomesa abantu okujjanjaba enkoko with local herbs garlic enjaye n'ogitokosa n'ozitera mu mazzi ne zinywa marijuana we can give marijuana in hot water you put in drinking drink you can give aloe vera you can put garlic and ginger then you give your birds then you can give them ORS for human beings ogenze noyogera ku njaga n'entya enjaye no tulina abantu abalima enjaye abali licensed mugende Entebbe mubalabe enjaye bagikolamu n'amadagala ekyo ndoza mukimanyi bulungi cannabis so cannabis is very good but if you use it very well that's why in China bakutta ogwenjaga ate nga tebagirima ne bagikolamu amadagala so amadagala galina kuva omuntu akoze aina license galina kuva amadagala galina kuva ew'omuntu alina obukugu bafama bangi kyogamba bajjajjaffe ng'omuzungu tanajja kuno balundanga batya simanyi gwamanyi bajjajjaffe balundanga nga bazuwa herbs molinga abantu bakyalima molinga President Museveni abagamba bino ebintu mubikozese programs zino zajja by NADS operational regulation by afande Salim Sale my boss ekapeka jali nkutumidde so amadagala wegali naye fabasawo fo tubekweseko kujja okubulira abantu kati Dr. Joel bobaka kibosobola okuwa omuvubuka ali yatudde omuvubuka va kubiragala lagala wa abantu soko otye Mukama Katonda va kubiragala lagala wa abantu abakulu ekitiibwa tomanyi myaka 5-6 gye balina gye batuusizzeeyo wa abantu abakulu ebitiibwa abavubuka ensangi zino tweyita nnyo mwana kyali tetukyawa abantu bakulu bitiibwa tetukyawa bazayi baffe bitiibwa tetukyagenda mu kanisa mwese ku kanisa mulabe TV za kanisa muze radio za kanisa mubeere mu kanisa mwesibe Katonda banaye bwe munayagala Katonda nze amagezi ge nina faamu so faamu gye nina n'okubeera Dr. Katonda yabintuusaako nafuna akabenje akamanyi Katonda n'akampisaamu naye abantu bakulu banyamba so wesiga Mukama Katonda noba nga tokosa biragala Katonda akuteramu emikisa mu byokola then n'abantu bakwesiga ne kati oba onywa enjaye towa abantu bakulu kitiibwa togenda mu kyaki ani anaakukiririzaamu yani anaakuwa ebisolo bye so kati kyembagamba abavubuka abali mulekere okulera engalo mutandike okwekolera you start to work mutandike okwekolera mukole mwenyigire mu government za programs za government mwenyigire mu programs za church mwenyigire mu NGOs forums CBO programs mwenyigire mu institute programs university programs community programs yes ebigambo tulina bingi ebyokwogera naye kyembadde njagala onyonyole ku muvubuka ali atudde aleze engalo advice kisobola okumuwa like ku ludda lw'okulunda enkoko omuvubuka ali yandaba oba olinamu akakaagako kakwata oddukirewo mu katale ogenda ogula enkoko y'emu ojje togiteeke mu kibbo we are saying mindset change the Chinese philosophy of a great extension that we are saying start where people are start where people antandikira abantu ebali with what they have so to empower them to empower themselves ntandikira abantu ebali with what they have neche balina obayambe okweyamba bayitandike so abasoka tukoba nti weyambe ayi twakobanga nti ugulala primary kupite ku UPE nti ugulala UPA kupite ku so ugulala UPA kuite ko tugamba nti muguno omulembe tandika n'enkoko emu yokka gy'olina enkoko emu ejja kuwa amaanyi ekinyegenyego ojja kukifuna otandika okulunda then ekyokubiri
Mvuka ndabere wekwate ku badokita tuli friendly nange sokusasira tolina sente nenkuyamba nobango sokujja nyebe bisolo bete kiri imust nti olwokubanga ndi dokita nja kusaba sente nyinyi nedda naye mba nkusasira mvuka munange ove yambe kwa nange ndi dokita nenkyali mvuka so tuli mu fraternity yemwe in the same fraternity. So another thing obuuza ekibuzo kirungi era nebaza TV ne the foundation kibuzo kirungi nnyo kiyamba abantu okuva mu bwavu. We are saying do not give a hungry man a fish to eat, but you teach him how to fish. Mao Zedong omukulembeze wa China tetera okuwangalira mu Qigong City. Takobye nnyo. So fa China kubantu China ndwogera nze ngobera nyo enkola y'Abachina. That's why Chinese they have beat the Europe mu global market. China osanga omwana omu ng'alina enkoko emitwalo 2 nga wa myaka 15 noono mu Africa okebadendabidde kankayiseewo abavubuka mutunda nnyo ettaka lye babalekedde ombuiza omuvubuka ndabali sosobola kuluna nkoko nga watunda ettaka lye bakulekera lyewasikira lyotaagula. So okuluna enkoko zino pandiika n'ekitono ky'olina tandika ne capital gw'olina weekwate ku kyaki zina program ezijja abavubuka mu bwavu zizirina mwekwate ku zi program za church zijja kubayamba ka TV weeri wacho batojja ku church n'osaba oba n'otuninga program ya TV n'olaba n'oyiga ba church program baba ku church leaders abakwade opportunity labo fadiyo bana opportunity ya baduga omanyi twagala nnyo okuleka emikisa gye tulaba wano okumpi tugenda tunyonye egyewala. So mukozesa omukisa guno muyige tujja kuba tubasomesa okulunda enkoko bajja kuyigira ddala ebintu bingi nnyo ekyo nduza nkimazi. Kati dokita ogenze n'oyogera ku oyogedde ebintu bingi capital biki oba oyagala okulunda biosecurity feeding naye toyogedde ku marketing nze ayagala okulunda enkoko we naaba amaze okuzikuza njazeeriira nja kukola nti isha marketing y'enkoko etalinga ya misota negonya nze tuli ya mu China eri available etandika n'okukyalo kwennyini. Market starts where you are. Market where eri available wekoyo gogiramula gwekwata enkoko zo mu kisero oziteeka ku mutwe zitembe olaba tebazigule bajja nakubuuza meka okutolako akasolo k'eggwanga kawooma naye ate akatale kaako tekalinga kanko akenkoko kasinga kakasolo k'eggwanga naye kati Europe yabadde te exporting enkoko zaffe olw'ensonga nti wali tuzikuba agadagala kansa neeyongera okubeera mu bantu mungi kyova olaba amagi babadde tebaga exporting n'ennyama y'enkoko naye kati tulina East African market, East African community akatale kagenda kubeerawo kangi abantu bakubiriza balunda enkoko. Nja kubayamba mba muneetaaze simanyi oba nja kuba namba yange gye bujja mba muneetaaze nja kubayamba nze nvuga wona we muli n'enzija tusinga nnyo okozesa piki kubanga emmotoka temugisobola amafuta ga bbeeyi n'emmotoka oba ogyetaaze dabo kabini nga ngireeta ng'oba weesobola naye nga ntera nnyo ovuga akapiki oba neneepakira kubanga we are saying start where people are with what they have so to empower themselves to come out of poverty alleviation. Government erwanye n'ebwavu myaka amekaana n'abantu bakyali mu bwavu ebusoga omuntu n'okulya ku mugaati n'abanga amanyi terina kuba Christmas ogula eddagala ly'amannyo n'abanga amanyi nti sekuukulu anti ebusoga abantu beebafu bakaali mu ndoolo. Nze ndi musoga nze tiri mulambaavu nina faamu ku myaka 3 nina ente nina embiidi nina enkoko nina endogoyi so tiri mwavu nina ente d'amata so nagoberera mukama wange President Museveni byankoba kuba ndi boss wange nagobera byankoba omukolera olikwenda sente ndikwendaze oinonole bakasitoma tukobere market y'enkoko kati market y'eyindi tulina DKSFC twaba ni Java twaba ni restaurants. We have local restaurants, we have the churches ziri enkoko emizikiti ziri enkoko amasomero gali enkoko amalwaliro gali enkoko amakolero gali enkoko making sure doctor assigninga mu kitabo buli kanaku
amadagala g'obadoziwa dokita n'asayininga abantu bajja kuli enkoko ze aba KFC. Lindako kati oba oyagala kuguza katugeza aba KFC oba Cafe Javas oba bikingo oyagala baguza enkoko osooka batwalira ekitabo ekyo kya records. Binotwalira ekitabo kya records. That's why we said in poultry farming, 1, management practices, record keeping, marketing, feeding, vaccination, disease control, biosecurity, all those ones must be considered into meaningful poultry farming. Nti obuyonjo, akatale, endiisa, enkozesa y'amadagala byonna birina okuteekebwa mu nkola okulabanga enkoko zaffe zino oba enkoko daife diba nga da mulembe ng'omuntu bw'ali emamba tewuna gadagala. Enkoko zino ziri ennyama eba tewunya bidagala. Dokita, njagala onyonyole omulunzi w'enkoko omugaso gwa record keeping. Kuba kati nze faama atamanyi na kuwandika linnya lyange nasobola ntya okuwandika amadagala g'emanjiro okujjanjaba enkoko. Ennaku zino musomesezza abaana bamuzeeyi baffe mutunda emmwanyi batunda emmwanyi ne basomesa batunda ebikajja ebisoga balima ebikaado tina ekyo balima lumonde bakola ebintu bingi. So basomesezza abaana naye abaana baffe bali kuddukira nnyo Netherland oba temukimanyi abasawo bali kuddukira Netherland nange babadde bantwala Netherland. Lwaki? Anti temulina mirimu gye temutuwa ssente. So kati badokita bageze nnyo Netherland naye nga abadokita bwe bali so kyengamba faama tamanyi kuwandika linnya lye. Kozesa omwana wo gw'osomesa ku ssomero wadde wa P1, P2 omugambe you write for me ajja kuwandiikira. Awandike date, number of birds, namba y'enkoko, kilo meka ze ziridde. Tukugamba kozesa extension worker amagombolola gayina abasawo b'ebisolo. Buli gombola lirina omusawo w'ebisolo gwe bawa ssente gavumenti okuyamba ku bwereere nga tomusabye ssente. Naye kati mwe mulina omuze bwe nvuga piki n'enzigi olowooza amafuta gavumenti yagamba tokwatayo kasente n'ompogawe baba tunayira mwido naye ng'ongamba baba tunayira mwido sikomawo kubanga ate gavumenti ebe kusasula ate gavumenti bw'esasula tempa mafuta naye kusasula ekuwa allowance. Anda allowance gwempa tempa wa mafuta. Lwaki togisaba? Anti bw'ogisaba bajja kuwa ojja kulinda commissioner ku mayifu kitwale emyezi nedda twagala enkoko zo nga zifa. So you can engage extension workers but you must pay them. You must pay them. If you want to benefit with your poultry farming, you must pay the extension workers. You must pay. Kati dokita, gavumenti eyambye etya abalunzi? Gavumenti eyambye nnyo abalunzi. Kyobola yatalewo ne board ya veterinary medicine, veterinary ya vet okuleka National Drug Authority kati yalese vet board empya. Abadde babigoberera mate abanengo tebagala nnyo kumanya. Bagala kubeera bintu bya busirusiru buli saawa. Naye guno omulembe oba okyali mwebafu ojja kubeera mwebafu. Naye gavumenti ekoze mu agriculture. Tulina ba commissioner, tulina institute z'obulimi Bukalasa Agriculture College, tulina Makerere University, tulina Busitema University, tulina institutes eya Nabiye ya forestry. So government ekoze tulina Entebbe fisheries. So government ekoze nti etaddewo zi institute eza agriculture. Bukalasa Agriculture College government yasala ku school fees abaana gwe basomerako. Bukalasa Agriculture College woba olabye Dr. Professor Badi Lumyanja oba Dr. Badi Lumyanja Lule ye head of department nti oba olabye Mr. Galiwango Samuel agriculture gundi registrar academic registrar akubwira Madam Apio Sharon coordinator wa World Bank mbade mubira his excellency yali jadiyo yakotuchaira ku farm yafe sikwewana naye byamazima wabira. So government yekoze kyokubiri government yagula pitch nezituwa be extension worker ngeita mu World Bank amufao Food and Agriculture Organization. Olaba wenkokote dokita. Gwe muntu omu atulugunya gwe muntu omu atulugunya mufuna mpola mbuno oyagala sente z'amafuta ate wano ogamba nti government yabawa pitch. Anti yatuwa pitch nete yatuwa mafuta. Bannange mwagala ki? Kati uliriza nze nkola East Africa yonna ekyo kimanyi bulungi. Naye mukirize government yaffe mugimanyi banaye
esookuwa emmotoka netakuwa mafuta no katukikongambo esookuvuga emmotoka okuva wano paka ekasawo saawa zino ku sande leero ng'ente yoli ebadde efa oba enkoko zoli zifa gavumenti nekuwa mafuta okakasa eba ejagakuwa. Okay, doctor, ngawe nkugambye nti onakola tujja kuba just tutunulira ku management. Yes, tujja kukyaza olulala ojja otubuulire twogera oba ku feeding oba engeri gye bajjanjabamu enkoko bwe bityo okitegeera. Kati mbadde nsaba obeeko obugambo obulungi bw'ogamba abawuliza ba Adonai TV. Amanya gange nze Dr. Mguls Joel Ezekiel. I work with Fang Tong industry from China. I have a farm in Luwero district. Nunda nina embizi, nina endogoyi, nina ente, nina enkoko. Bawaka namba kesimu yandi agadde number it is 075 89 78 38 7. Then MTN it is 077 69 73 96 3. Then MTN endala 0781 90 89 60. And the numbers zona ziri ku WhatsApp. You can WhatsApp me. I can assist you. I can be of help. Name isomo mumpite. Muyita abantu wano bajje ku TV. Basome. Baganyulwe mkwanga mbawaletedde TV ey'omulembe. Nze banaye abana Uganda simanyi kye mwagala. So bye bigambo byange. Omulungi atuba ku Adonai TV. Program yaffe eya ebbangulo ly'obulunzi n'obulimi wano weekomye. Program eddako tujja kuba tubaleetera dokita atunnyonnyole engeri omuntu gy'olina okuliisaamu enkoko oba olina kyoyagala ozifunamu olina ziriisa ki. Nga bwe mbagambye nti olunaku lwali tutunulidde just ku management. Nsaba program omala